friends, how are you? Today we'll talk about democratic constitutions and constitutional designs, how to design a constitution, how people usually design a constitution. What are some different forms of democratic constitutions? We'll talk about that. But just before that, I would like to deliver the message that I usually deliver before any discussion. The message is that this campaign, Raise My Voice, is a campaign for the needy, sick and helpless people of Pakistan. You'll see the web address in front of you on the screen, the phone number, the email address. Contact us, be our members, be volunteers for this mission. I'm addressing especially the international students of Pakistan, those who are studying in the United States, Canada, Europe, Australia, New Zealand, and in the Middle East, and the students studying in Pakistan in the universities, colleges, and schools, especially students between the age of 15 to 35. You can volunteer some of your time once in a week, 2-3 hours in a week, and you can contribute. We don't need money from you. We don't need any material from you. You can just give us your time. So you can bring some of the needy people, the sick and helpless people, and those people who are looking for jobs, those people who are looking for some loans, the business loans, those who are looking for some medicines, some treatment, some hospitalization, money for the surgery, and those people, those who are having some cases in the courts. You can bring them with you, and meanwhile you can spend some of your hours on Saturdays and Sundays. We'll be having camps, the fall and the winter camps of girls and guys in Islamabad, in Lahore, in Karachi, Multan, Faisalabad, Khuzdar, Koira, Peshawar, Mardan, Jarsadda, Muzaffargarh, Muzaffarabad, in Multan, and in Khuzdar, in Hyderabad, Sakhar, Badin, Mirpur Khas, in Layya, Bhakkar, Rahim Yar Khan, Sadkabad. And those who want us to come, please write us and join the club, join the social club, join the mission, join the campaign. This campaign is for the helpless people of Pakistan, is for the needy and disabled people of Pakistan, for the deafs and the dumbs. You are invited to be a part. And we'll be having camping for that. We'll be asking girls and guys to come and join us. So far, in our previous sessions, we have requested people to come, and we are receiving thousands of requests and applications. Mostly guys and girls are from abroad and from the cities. I'm telling the people in the rural areas to come forward. वो लोग जो रूरल एरिया से, गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारी इस कैंपेन को ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा शहर में रहने वाले 15 से 35 साल या 40 साल तक के लोग, जो यंगस्टर्स हैं, जो एक्टिव हैं, वो इसमें हमारे साथ आ सकते हैं. हमें सिर्फ आपका वक्त चाहिए. आप हफ्ता और इतवार की शाम में 2-4 घंटे जो है इस नेक मिशन के लिए निकालें. ज़रूरतमंद लोग जो बीमार हैं, जो कैंसर के मरीज़ हैं, कोई हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, माजूर हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कैंसर है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादियां नहीं हुई, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और परेशानी में मुब्तला हैं. ऐसे लोगों को आप अपने गांव मोहल्लों से, अपने इलाकों से लेकर आएँ. हम मुख्तलिफ़ शहरों में, जिन शहरों के मैंने नाम लिए, इन 4 सूबों में, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जाएंगे. आप जब हमें लिखेंगे कि हमारे पास इतने लोग हैं, अगर आपके पास 200 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम वहाँ पर एक कैंप लगा सकते हैं, हम आएंगे. उसमें आपके करने के लिए, मज़े के लिए भी हमने कुछ चीज़ें रखी हैं. हम वहाँ पे क्रिकेट मैच रखेंगे, हम और कॉम्पिटिशन्स रखेंगे. जब आप कैंपिंग करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो आपको ख़ुद भी इंजॉय करेंगे सैटरडे संडेज़ को. ये मिशन ख़ास तौर पर इसलिए भी हमने स्टूडेंट्स के लिए रखा है कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल के लिए कोई ज़्यादा इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं नहीं जो वो अपने इस्लामिक रिलीजियस
لمٹس کے اندر، اپنی مذہبی حدوں کے اندر رہتے ہوئے کچھ انجوائمنٹ کر سکیں. اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں یا وقت ضائع کرتے ہیں. عام طور پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، یا چیٹنگ ہے یا فیس بک ہے، اس پر ہم زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. ہم باہر کی جو ہے وہ یہ ٹھنڈی ہوائیں نہیں کھاتے، ہم باہر کے پارکس میں نہیں جاتے، کیونکہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا. آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلوں میں کچھ نہیں ہو رہا. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس، وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یا وہ پاکستانی جو باہر پیدا ہوئے ہیں یا باہر پلے بڑے ہیں، وہ کئی بار چھٹیاں منانے گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان آتے ہیں. ابھی دسمبر کے اینڈ میں کئی پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 20-22 دسمبر سے لے کر تقریباً 5-6 جنوری تک پاکستان آتے ہیں. ہمیں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے ہارورڈ یونیورسٹی سے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے، MIT سے، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں آ رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں سب. اور اس میں اب میں جو ہمارے رورل ایریاز کی لڑکیاں ہیں یا ہمارے سٹیز کی لڑکیاں ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ وہ جو فورن اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، انٹرنیشنل پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں آ رہے ہیں، وہ اتنا خوش ہیں اس پر کہ ہم یہ کیمپنگ کریں گے اور ہم اپنے غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کریں گے. جب آپ آئیں گے ہم آپ کو اویئرنیس پروگرام دیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ایک ایونٹ یا 2 ایونٹ نہیں ہوگا. ہم آپ کو سمر کیمپس کریں گے، فال کیمپس کریں گے، اسی طرح ہم جو ہے وہ ونٹر کیمپس کریں گے. جب آپ کیمپنگ کریں گے، مری کے علاقوں میں جائیں گے، ہم سندھ کے رورل ایریاز میں جائیں گے، بلوچستان میں جائیں گے، ناردرن ایریاز میں جائیں گے، کاغان، ناران اور مری اور سوات کے ایریاز میں جا کے کیمپنگ کریں گے، تو آپ کو انجوائمنٹ بھی ہوگا اور آپ ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کرتے رہیں گے. ہماری ہر ڈسکشن میں ہم کسی نہ کسی ایک ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. سو ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ ڈیموکریٹک کنسٹیٹیوشن، جمہوری دستور پر بات کریں گے. جمہوریت میں دستور کیا ہے؟ تو اس کی ایک ہسٹری میں خاص طور پہ، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم عام طور پہ اپنی ڈسکشنز کو زیادہ انگلش میں رکھتے ہیں. آپ لوگ مشورہ دیں گے تو ہم اس کو اردو میں بھی ڈسکشن اس پر اگلے کچھ سیشنز میں کریں گے. ہمارا فوکس جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے. تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ ہے، اس کا ای میل ہے، ہمیں لکھیں اور ہمیں جوائن کریں. اور یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈسکشن دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں، وہ بھی اس کو دیکھیں اور اتنے اچھے پروگرام سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. سو ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ ڈیموکریٹک کنسٹیٹیوشنز. But after the discussion, we will come back to the message and I'll deliver the message again, and I will announce something for the new events to come in Islamabad, Lahore and Karachi. So when we talk about democratic constitutions, so what is sometimes called enlightened constitution model that was developed by philosophers of the age of enlightenment such as Thomas Hobbes, Jean Jacques and John Locke. The model proposed the constitutional governments should be stable, adaptable, accountable, open, and should represent the people. The United States Constitution, ratified June 21st, 1788, was influenced by the British constitutional system and the political system of the United Provinces, plus the writings of the Polybius, Locke, and Montesquieu and others. The document became a benchmark for republicanism and codified constitutions written thereafter. Next were the Polish Lithuanian Commonwealth Constitution of May 3rd, 1791, and the French Constitution of September 3rd, 1791. On March 19, 1812, enlightened constitution was ratified in Spain by a parliament gathered in Cadiz, the only Spanish continental city which was safe of French occupation. The Spanish constitution served as a model for the liberal constitutions of several South European and Latin American nations like for example, Portuguese Constitution of 1822, constitutions of various Italian states during Carbonari revolts, that is in the kingdom of two Sicilies, the Norwegian Constitution of 1814, or the Mexican Constitution of 1824. In Brazil, the Constitution of 1824 expressed the option
for the monarchy as political system after Brazilian independence. The leader of the national emancipation process was the Portuguese Prince Pedro I, elder son of King of Portugal, King of Portugal. Pedro was crowned in 1822 as first emperor of Brazil. The country was ruled by a constitutional monarchy until 1889, and when finally adopted the republican model. In Denmark, as a result of Napoleonic wars, the absolute monarchy lost its personal possession of Norway to another absolute monarchy, Sweden. However, the Norwegian managed to infuse a radically democratic and liberal constitution in 1841, adopting many facets from the American Constitution and the revolutionary French ones, but maintaining a hereditary monarch limited by constitution like this Spanish one. The Serbian Revolution initially led to a proclamation of proto-constitution in 1811. The full-fledged constitution of Serbia followed a few decades later in 1835. The Constitution of Canada came into force on July 1st, 1867, as the British North America Act, an act of the British Parliament. The BNA Act unified the colonies of Canada, East Quebec, Canada, West Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick into the self-governing dominion of Canada. Over a century later, the BNA Act was patriated to the Canadian Parliament and augmented with the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Since then, the written constitution as a whole has been known as the Constitution Acts 1867 to 1982, while the original BNA Act is called Constitution Act 1867. Apart from Constitution Acts 1867 to 1982, Canada's constitution also has unwritten elements based in common law and convention. Canadian author philosopher John Ralston Saul describes the Canadian Constitution as the second oldest working constitution in the world. So this was about the democratic constitution's history that we saw from the 17th century to almost 20th century. We discussed some of the democratic constitutions. Now, coming back to the message, as I've been saying, that you guys, girls and boys, you have to stand up for the country, even if you don't belong to Pakistan, even if you're not citizens of Pakistan, even if you were not born in Pakistan. Whenever you come and whenever you want to come, even if your origin is not from Pakistan, if you belong to Canada and America or Great Britain or any other part of Europe or Middle East or Australia, you guys are requested to come. We have very nice mountains here. 9 of the topmost, the highest mountains in the world are in Pakistan. You can come here for paragliding. We have nice rivers and lakes here. We have a range of Himalayas and Karakoram mountains here. So you can come and enjoy your time with us. And meanwhile, you can work and you can help the helpless and needy and sick people of Pakistan, those who have been fighting against terrorism for a long time. Pakistan is a country of peace, and hopefully we'll be your host here, and we'll be having camping, the winter camps, the summer camp, the fall camp, the spring camps, and you'll enjoy a lot, and you'll work and you'll feel comfortable when you will help the needy people here. We have domestic violence here.
We have child labor here, and the women. The women are not given rights in most of the rural areas in Pakistan. You will come by yourself and you will see. I'm addressing to the journalists in the international community to come and see what sort of problems we are facing. And we are with the global world, we are with the developed countries, we are with the West, we are with the East, we are with all blocks, all political blocks. We are with every country. We have good relationships with Iran and India and Afghanistan and China and United States and the Great Britain. So I'm requesting the people to come and volunteer. You will see the web address, the email address, and the phone numbers to contact us and to be a part of this campaign. Bring the needy people, the sick people, and the helpless people. If you find somebody within Pakistan, in the towns and villages and in the cities, we'll be in Islamabad, Lahore, and Karachi initially. Then we'll move on to Peshawar and Quetta. We will go to Multan and Faisalabad and Hyderabad and Mirpur Khas and Sakhar and Khuzdar and Mastoom and Chaghi and Turbat and Awaran. And we will go to Nawab Shah and Badin and Dadu. We'll go to Layya Bhakkar, Rahim Yar Khan, Gujarat, Gujranwala. We'll go to Gilgit, Baltistan, Nagar, Hunza. We will go to Muzaffarabad and Bagh and Rawalakot. So if any one of you belong to any of these areas or other areas in Pakistan, talk to your neighbors, talk to your relatives, talk to your friends to bring at least 10 or 20 needy people to a specific place that we will announce, and you can ask us through email or phone number, and we will be there. In October we are having some events in Islamabad, in Fatma Jinnah Park, and in November in Lahore, in the Fortress Stadium, and in December in Karachi, in Jinnah Bagh. So I hope you guys gonna contact us and you'll be a part of this mission, this global campaign for the people of Pakistan. Thanks for your time. Take care. Bye.